Homes damaged and in disrepair, encroached by jungle, uninhabited for decades until recently. The Vasavilaan area in the Tellippalai DS Division in Jaffna used to be part of a high-security zone. Today, its former residents have been allowed to move back to their village. So far, some 20 families out of the original 300 have made a return to begin rebuilding their lives. They are happy to be back, yet daunted by the challenges ahead. Having lived in displacement for years, they simply cannot restart their lives on their own without adequate support and facilities. Vasavilaanல வந்து 20 வருஷத்துக்கு பிறகு வந்தாங்க. அப்ப வந்து இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்து தரல. அப்ப நாங்க மூன்று சின்னாக்கள். அப்ப எங்களுக்கு சரியான கஷ்டமையா. அடுத்தது வீடு தற்காலிகம் சில இடத்துல போட்டு கொடுத்திருக்கீங்க. எங்களுக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு வீடு போட்டு தரல. நாங்க கட்டின வீட்டுக்கே டாய்லெட் வசதி ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்த வீட்டுக்கு தான் போக வேண்டி கிடக்கு. தண்ணியும் இப்பதான் கட்டி தந்து கொண்டிருக்கணும். அது தண்ணிக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கு போறது. பக்கத்துல அவ்வளவு மத்தியமாக வித்தியாசத்தில் போய் தண்ணி காலமே அள்ளி கொண்டு வந்து வச்சு அதைத்தான் நாங்கள் குடிக்கவும் சமைக்கவும் பாவிப்போம். உதவி செய்ய வேணும். எந்த உதவி செய்தால் தான் நாங்கள் எதையாவது செய்து முன்னேற முடியும். கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் இருக்கிறோம். உழைப்புக்காரர் இல்லாத குடும்பங்கள் எல்லாம் இருக்குது எங்களுக்கு. Villagers lament over the lack of proper assistance to help them re-establish their lives and livelihoods. While this is a key issue, an emerging concern for them is the concrete fences which are being put up by the army, spanning across a 2.5 kilometer stretch from Vasavilaan to Tellippalai. Residents point out that the military plans to reoccupy their lands by designating the area as a high security zone once again. The extent of land designated as high security zones were extended from time to time during the war, displacing thousands of civilians. According to the resettlement report released by the Tamil National Alliance in January 2012, estimations of land covered by high security zones in the Jaffna district vary between 18% and 30%, with the people being displaced as a result varying from 70,000 to 130,000. In May 2009, the government announced its decision of releasing areas demarcated as high security zones in the latter part of 2010. And today, sections of these areas have been released for resettlement. However, those who have returned and are waiting to return want full access and ownership of their lands and do not wish for any intrusion or takeover of their property by the military. Returning home after having endured years of displacement and hardship, with the hope of making a lasting return, residents of Vasavilaan are unwilling to accept being displaced yet again due to the reimposition of a high security zone which they all hoped would be a thing of the past.